அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர். திஸ் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் இஸ் from applied quantum mechanics. The topic covered from applied quantum mechanics. What is a harmonic oscillator? Before going that, what is harmonic motion? Already know that the harmonic motion is nothing but when the atoms vibrate about their equilibrium positions. ஒரு ஆட்டமை அதோட ஈக்குவலிபிரியம் பொசிஷன்லேருந்து டிஸ்டர்ப்டு பொசிஷனுக்கு வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறது தான் நம்ம ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வாட் இஸ் த ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர்? ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர், இந்த ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் எங்கெல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகுது, ஹார்மோனிக் மோஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆட்டம் வந்து கிறிஸ்டலுக்குள்ளே இருக்கும், கிறிஸ்டல் லேட்டிஸில் இருக்கும்போது ஒரு மோஷன் இருக்கும், ஒரு பிளேஸ்லேருந்து அனதர் பிளேஸுக்கு மூவ் ஆகி போகும். இதுதான் நம்ம ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சஸ்பெண்டட் இன் ஏ ஸ்ப்ரிங், ஒரு ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் தொங்க விட்டிங்கன்னா அது ஒரு வைப்ரேஷனை க்ரியேட் ஆகும். இதுதான் என்ன சொன்னால் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆர் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் லிக்விடில் பிடிச்சி மூவ் பண்ணுறோம், ஃப்ளோட் பண்ணும்போது ஒரு வைப்ரேஷன் க்ரியேட் ஆகும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரைட். வாட் இஸ் ஹார்மோனிக்? ஹார்மோனிக் அப்படின்றது என்னென்னா, இந்த ஃப்ரீக்குவென்சி வந்து சேமாக இருக்கும். மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு ஹார்மோனியம்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஹார்மோனியன்றது என்னென்னா ஒரே சேம் ஃப்ரீக்குவென்சியை வந்துட்டு அது எமிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதனால தான் வந்து ஹார்மோனியம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். வாட் இஸ் அ ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர்? On the based on classical mechanics, a harmonic oscillator is a system which, when a particle is displaced from its equilibrium motion, it experienced a restoring force to hit back into the original position. This is harmonic oscillator அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒன்றும் கிடையாது. Let us consider a spring இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்ப்ரிங்கை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து ஒரு வாலில் வந்து நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த எண்டில் ஒரு எண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம், எம்ன்ற மாஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க. இப்போ இதோட ஃபுல் லென்த் என்ன வந்திருக்குன்னா, இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் இதோடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனாக இருக்கும். நவ் when apply the force, இதில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த நம்ம கொடுக்குறோம், இல்லை இங்கே ஒரு மாஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தால இதனால் என்ன பண்ணோம், இதோடைய ஒரிஜினல் பொசிஷன்லேருந்து டிஸ்டர்ப்டு பொசிஷன் போகும். ஸோ இங்கே ஸ்ப்ரிங்காக இருக்கிறதால மறுபடியும் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வரும். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டிஸ்டர்ப்டு பொசிஷன் டு ஒரிஜினல் பொசிஷன்ஸ் ஆர் டிஸ்டர்ப்டு பொசிஷன் டு ஈக்குவலிபிரியம் பொசிஷன்ஸ். இப்படி வர்றதால ஏற்படுற அந்த ஆசிலேஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹியர் இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்றது தான் இதோடைய ஒரிஜினல் லென்த். இப்போ நம்ம எம்ன்ற மாஸ் அதில் சஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது எக்ஸுன்ற டிஸ்டன்ஸுக்கு அது மூவ் ஆகிருக்கும், எக்ஸுன்ற டிஸ்டன்ஸுக்கு மூவ் ஆகிருக்கும். Here, so let us consider a particle of mass m executing a simple harmonic motions along the x-axis. X-axisல இந்த மோஷனை கிரியேட் பண்ணுது. Now, the particle is displaced through the distance x. அதான் நான் சொன்னேன், ஒரு x டிஸ்டன்ஸுக்கு இது மூவ் ஆகிருக்கு ஃப்ரம் இட்ஸ் ஈக்குவலிபிரியம் பொசிஷன்ஸ். ஈக்குவலிபிரியம் பொசிஷன் தான் என்னது, x ஈக்குவல் டு 0. the disturbed பொசிஷன் தான் இந்த எக்ஸுன்ற டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகிறதுல திஸ் ஏரியா தான் டிஸ்டர்ப்டு பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹியர் த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் எ பாடி டு ரிட்டர்ன் த பார்ட்டிக்கல் அகைன் இட்ஸ் ஈக்குவலிபிரியம் பொசிஷன்ஸ். இதில் வந்து ஒரு ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறதால மறுபடியும் என்ன பண்ணும், இந்த எம்ன்ற மாசு இந்த எக்ஸுன்ற ஈக்குவல் டு 0ன்ற ஒரு பொசிஷனுக்கு வரும். ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை வந்து நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணி மறுபடியும் விடுறோம். இங்கே லோடு அப்ளை பண்ணுறதால எக்ஸுன்ற டிஸ்டன்ஸ்க்கு மூவ் ஆகுது. ரிமைனிங் மறுபடியும் அது ஒரிஜினல் பொசிஷன் வரதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. அந்த ஃபோர்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறதால மறுபடியும் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன் வரும். இது கன்டினியூஸாக நடந்துட்டு இருக்கிறதால இது வந்து ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரைட். டெரிவேஷன். நவ் த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் எ பாடி F is equal to minus kx. Why we are indicating minus means the restoring force opposite direction la move ஆகும். அதனால தான் நம்ம
minus kx அப்படின்னு கொடுக்குறோம். Here k is the force constant. Here k is the force constant. Then we know that the potential energy of the oscillator, the potential energy of the oscillator V equal to minus integral f dx. Here V equal to f equal to minus kx, so k வெளியில் எடுத்துக்கிறோம். integral dx இங்கே x இருக்கு, x dx. integral x dx நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ கிடைக்குன்னா 1/2 x ஸ்கொயர் கிடைக்கும். ஸோ இங்கே k இருக்குது, 1/2 k x ஸ்கொயர். தென் v is equal to 1/2 k x square. This is equation number 1. This is 2. Now we introduce the Schrödinger time independent wave equation for particle in a one dimensional box. Already we know the formula particle in a one dimensional box in time independent Schrödinger wave equations. That is d square psi by dx square plus 2m by h cross square into e minus v of psi is equal to 0. This is equation number 3. This equation already we know that. Now the energy V already we have to find, we have to substituting these values, that is d square psi by dx square plus 2m by h cross square into e minus v value already we have to find 1/2 k x square into psi is equal to 0. This is equation number 4. Now you have to change the values of this h cross and h value. It is already know that h cross is equal to h by 2 pi or h cross square is equal to h square by 4 pi square. So you have to substitute these values in this above equation. So equation 4 becomes d square psi by d x square plus 2m by h cross square equal to h square by 4 pi square into e minus 1/2 k x square into psi is equal to 0. Then you have to reduce d square psi by d x square plus மேலே போயிடுச்சுன்னா 8m pi square by h square into e minus 1/2 k x square psi is equal to 0. Now further you have to reduce this equation. d square psi by d x square plus இதை நீங்கள் உள்ளே கொண்டு போகிறோம் 8 pi square m into e by h square minus 2 இருக்குது 2 into 4 8 நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 4 கிடைக்கும். ஸோ நம்ம 4 pi square m k x square by the h square into psi is equal to 0. This is
equation number 5. So let us consider 8 pi square m e by h square is equal to alpha and 4 pi square m k by h square whole power 1 by 2 is equal to beta. So let us consider 8 pi square m e by h square equal to alpha and 4 pi square m k h square by whole power 1 by 2 is equal to beta. Now equation 5 becomes d square psi by d x square plus these values alpha minus this value is beta square, then your x square is x square into psi is equal to 0. This is equation number 6. You 4 pi square m k by h square whole power 1 by 2 equal to beta. நமக்கிட்ட இருக்கிற வேல்யூ 4 pi square m k by h square. ஸோ நம்ம பீட்டா இங்கே ஹோல் பவர் 1 by 2 ஸ்கொயர் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ரிமைனிங் உள்ளது 4 pi square m k by h square. ஸோ யூ கேன் ரைட் பீட்டா ஈக்குவல் டு இங்கே பீட்டா ஸ்கொயர். நவ் லெட் அஸ் இன்ட்ரடியூஸ் dimensionless independent variables. Dimensionless independent variables y introduce பண்ணுறோம். That is y is equal to x root beta. X root beta. This is equation number 7. From this equation we can write x equal to y by root beta or x square is equal to y square by beta. Y square by beta. This is equation number 8. நம்ம the x square value கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Then we have to find the d square psi by dx square values. D square x by dx square values. Now differentiate equation 7. Differentiate equation 7 with respect to x. X பொறுத்து 7 differentiate பண்ணுறோம். So we get dy by dx is equal to root beta. This is equation number 9. Then dy by dx is equal to root beta means we can write d psi by dx equal to d psi by dy into dy by dx. So there is no change in the values. D psi by dy into dy by d psi. But dy and dy cancel ஆச்சுனா நமக்கு d psi by dx கிடைக்கும். There is no change in the values. Now substituting equation 8 in 9, that is d psi by dx equal to d psi by dy into the value of dy by dx equal to root beta. Then differentiating the above equation you can write d square psi by dx square is equal to d square psi by dy square into beta. This is equation number 10. Substituting equation 10 and
8 in equation that is 6. So you have to substitute this value of d square psi by dx square. D square x by dx square equal to beta d square psi by dy square plus into alpha minus beta square into the x value, that is equation 8, y square by beta square into psi is equal to 0. So dividing by beta, so you can write d square psi by dy square plus into alpha by beta minus beta square y square by இங்க ஒரு பீட்டா இருக்கு, ஒரு பீட்டாவை டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே ஒரு பீட்டா ஸ்கொயர் into psi is equal to 0. Now beta square cancel to each others. Then you can write d square psi by dy square plus into alpha by beta minus y square into psi is equal to 0. This is equation number 11. Now you can write the solution for equation 11. Solution for equation 11 is psi equal to f of y e power minus y square by 2. This is equation number 12. The equation 12 is solution for equation 11. Now introducing the psi values of equation 12 in equation 11. Equation 11. Here you can write d square f divided by dy square minus 2y df by dy plus into alpha by beta minus 1 of f is equal to 0. This is the equation number 13. Here we take alpha by beta minus 1 is equal to 2n. From equation 13 becomes, you can write the by equation is d square f by dy square minus 2y df by dy plus 2n f is equal to 0. This is equation number 14. This equation 14 is the standard mathematical equations. The standard mathematical equation which is similar to Hermite's equations. What is the Hermite's equation? Hermite's equation, instead of you have to write f h replaced by h. So d square h by dy square minus 2y d h by dy plus 2n h equal to 0. This is equation number 15. The equation 15 represents Hermite polynomial. The solution for the Hermite polynomial, the above equations, you can write psi of y equal to
n hn into y e power minus y square by 2. This is equation number 16. Thus equation 16 represent the solution for the Hermite polynomial. Solution for Hermite polynomial. Here n is the normalization constant. Normalization constant. The equation 16 represent eigen function of harmonic oscillator. Next, energy eigenvalue. Already know that the value of alpha by beta minus 1 equal to 2n. Already we know the values. Then alpha by beta is equal to 2n plus 1. Then alpha is equal to 2n plus 1 into beta. This is equation number 17. Next, already you know the value of alpha and beta, that is alpha equal to 8 pi square m e by h square, and beta, what is beta? Beta equal to 4 pi square m k divided by h square whole power 1 by 2. Now we can write the above equation 17. Now substituting alpha and beta value in equation 17, that is alpha equal to, already know that 8 pi square m e by h square is equal to 2n plus 1 into beta value, that is 4 pi square m k divided by h square whole power 1 by 2. Then from this equation we can find the value of E. E is equal to, reverse la bodhu, then h square by 8 pi square m e to 2n plus 1 into 4 pi square m k by h square whole power 1 by 2. Next, V is equal to h square by 8 pi square m into 2n plus 1, இது எப்படி எழுதலாம்னா 2 pi by h into m k whole power 1 by 2 எழுதலாம். பாருங்க 4 இருக்குது, 4 power 1 by 2, 2 pi square 1 by 2 pi, so 2 pi h m k whole power 1 by 2. Now you can simplify, that is h square இருக்குது, இங்கே 2 pi இருக்குது, 2 அடிச்சிங்கன்னா 4 pi இருக்குது, pi square இருக்குது, ரிமைனிங் உள்ளது E equal to h divided by 4 pi into 2n plus 1 into m k whole power 1 by 2 divided by இங்கே ஒரு m இருக்குல்ல, அது இங்கே கொண்டு வந்தோம் m. Then E equal to h divided by 4 pi, இது எப்படி எழுதலாம்னா 2 into n plus 1 by 2 into k by m whole power 1 by 2. பாருங்க m power 1 by 2 இருக்குது, இங்கே m power 1 இருக்குது,
So remaining m power 1 by 2. So your m power 1 by 2 cancel ஆயிடுச்சு. Remaining k by m whole power 1 by 2. இந்த 2 வெளியில் எடுத்துட்டோம். 2 உள்ளே போச்சுன்னா பாருங்கள் 2 into n 2n plus 2 உள்ளே போச்சுன்னா 2 by 2 cancel ஆகிடும். Remaining 1. So 2n plus 1. So 2 are taking outside. Finally the value of E equal to இந்த 2 இதை அடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் உள்ளது n plus 1 by 2 into h by 2 pi into root k by m. This is equation number 18. Equation number 18. The harmonic oscillator of the frequency of oscillation nu is equal to 1 by 2 pi root over k by m. This is frequency of oscillation. So you can substitute these values in the above equation. Finally the energy E equal to n plus 1 by 2 into h, the h into nu. This is equation number 19. 1 by 2 pi root k by m. Instead of this value you are substituting this value of nu. So E is equal to n plus 1 by 2 h nu is equation number 19. If the energy of the oscillator is quantized by the h nu's, h nu value எல்லாம் நம்ம quantize பண்ணுவோம். So you can write the equation E n அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா n plus 1 by 2 into h nu. Here n is equal to 0, 1, 2, 3 up to n. This equation 19 represent the energy eigenvalue for harmonic oscillator. Next, eigenvalue plot. Eigenvalue plot. Eigenvalues. Here when n is equal to 0, n equal to 0 means you can write E 0 is equal to 0 plus 1 by 2 into h nu. So E0 is equal to 1 by 2 h nu. Then n equal to 1. N equal to 1 means E1 is equal to 1 into 1 plus 1 by 2, 3 by 2 h nu. Then n is equal to 2. N is equal to 2 means you can write E2 is equal to 2 plus 1 by 2 equal to 5 by 2 h nu. 5 by 2 h nu up to the value of 7 by 2 h nu, 9 by 2 h nu up to n plus 1 by 2 h nu. This is the eigen values. This is the energy eigen values of an harmonic oscillators. Here E is equal to 0 or n is equal to 0 means n plus 1 by 2 into h nu is equal to 1 by 2 h nu. Then E equal to 1, 3 by 2 h nu. E equal to 2, 5 by 2 h nu. E equal to 3, 7 by 2 h nu up to n equal to En is equal to n plus 1 by 2 into h nu. This is eigen energy values. Then normalized wave functions. Normalized wave function already you know that from particle in a one dimensional box already we have to discussed. Here the normalized wave function of the harmonic oscillator, that is integral minus infinity to plus infinity psi of n square dy is equal to 1. Here n is equal to
0, 1, 2, 3 up to n. This is normalized wave function in terms of Hermite's polynomial. Hermite's polynomial psi n is equal to 1 by root of 2 power n, n factorial root pi, then e power minus y square by 2 into hn of y. This is the general formula for nth normalized function in terms of Hermite's polynomial. This graph is the corresponding normalized wave function in terms of Hermite's equation, that is Hermite's polynomial. Here n is equal to 0, psi 0, n equal to 1, psi 1, n equal to 2, psi 2, n equal to 3, psi 3. Limit is x equal to minus L, x equal to plus L. This is the limit, and the energy values in terms of Hermite's polynomial h of n of y is equal to 0, 1, 2, 3 up to n. Then these are all the values. Here the Hermite's polynomial value is, if n equal to 0 means, n equal to 0 means the value hn of y equal to 1. Then n equal to 1 means the hn of y value is 2y. Then n equal to 2, then this value of hn of y is 4y square minus 2. Then n equal to 3, then this value is 8y cube minus 12y up to n values. This is the harmonic oscillation for the Hermite's polynomial. Hermite's polynomial. And some of the conclusion from these equations, the Hermites concluded some of the points. One is the particle executing simple harmonic motion will have discrete energy levels. Discrete energy levels means nothing but it is quantized. It is a quantized. Then second one, the energy values are equidistant and are separated by a h nu. The energy values and separated by a value of energy gap. Energy gap h nu. Eg is equal to h nu. இதோடைய ஒரு கண்டக்ஷன் பேண்ட், அது வேலன்ஸ் பேண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதோட எனர்ஜி கேப் என்னவாக இருக்குன்னா ஹெச் நியூ. ஸோ அதை செப்பரேட் பை ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ், இது எல்லாமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் செப்பரேட் ஆகிருக்கும். தென் த மினிமம் எனர்ஜி n equal to 0 is not 0. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். n equal to 0 means ஆஃப் ஹெச் நியூ வேல்யூஸ், ஆஃப் ஹெச் நியூ வேல்யூஸ். ஸோ n equal to 0னா த வேல்யூ வந்து 0வாக இருக்காது, ஆஃப் ஹெச் நியூவாக இருக்கும். n equal to 1னா 3/2 h நியூவாக இருக்கும், ரைட்? Then finally the energy level or non-degenerate. The energy levels எப்படி இருக்கும்னா non-degenerate ஃபார்மில் இருக்கும். These are the some of the conclusion from these harmonic oscillators. Thank you.